yan uwa masu kallon mu, yau take ɗaya ga watan Ramadan. A cikin wannan shiri da zamu dinga kawo muku mai taken kamar wannan rana a tarihi. A ɗaya ga watan Ramadan an samu abubuwa na tarihi wanda suka maimaitu. Misali, a cikin shekara ta 91 bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam, a ɗaya ga watan Ramadan aka buɗe garin Andalus, ma'ana Spain a yanzu, wanda Musa bin Nasr ya jagoranci buɗe wannan gari karkashin izinin da ya samu na Khalifa al-Umawi Al-Walid ibn Abdulmalik. Yana khalifa, suka nemi izininsa bayan sun gama wasu abubuwa na yaƙe-yaƙe, suka nemi izinin za su buɗe garin Andalus, ma'ana ƙasar Spain a yanzu, domin musulunci ya gangara cikin wannan yanki, kuma ya ba su izini, ya haɗa su da dawakai da guda 100 da sojoji guda 400, suka kama guda 600 karkashin jagorancin Tariq ibn Ziyad, wanda aka sanya shi ya zama sarki a garin Tanja. Aka shiga kuma domin buɗe wannan gari da sunan musulunci. Andalus ƙasa ce wadda aka samu tarihin musulunci ya shige ta har tsawon shekarar 900. Musulunci shi ke jagoranci a wannan ƙasa ta Andalus da muka sani a matsayin Spain a yanzu, wanda wannan al'amari ya kawo ci gaba sosai karkashin Musa ibn Nasr. Aka tabbatar da dokoki na addinin musulunci ya samu dama ya dinga gangarawa a sassa daban-daban na duniya daga ƙasar Spain, wanda yanzu ta koma ƙasar Turai. Musulunci ya daɗe a wannan yanki, amma kuma bayan shekara 900, ma'ana ƙarni 9 a cikin wannan yanki da aka samu musulunci ya shiga, sai kuma al'amura daga baya suka fara rincaɓewa, suka lalace. Turawa suka sake dawo da addinin Christianity da kuma sharholiya da lalata ma'alim na musulunci da aka samu a wannan gari, wanda musulmai sun ji zafi, sun ji takaici na rushewa wannan daula ta Andalus, wadda malamai da yawa sun ji takaicin wannan al'amari. Musulmai da yawa kuma har yanzu suna bakin ciki cewa tsohuwar daula ta musulunci ta canza ta koma daula ta kafirci. Har yanzu idan ka je Andalus, ma'ana Spain, zaka tarar da yanzu akwai ma'alim na musulunci, abubuwa na tarihi na musulunci, masallatai, santoci na addini, har yanzu wasu suna nan. Amma yanzu ta zama ƙasa ta sharholiya, ƙasa ta club ɗin 'yan bal. Da yawa daga cikin musulmi yanzu ka gaya masu Andalus, ma'ana Spain, to suna kallon sa a matsayin wani mashhurin club na 'yan kwallo, wanda kuma a shekaru da suka gabata ba a haka suke ba. Sai da aka shekarar 900 musulunci ne yake jagorantar wannan gari ɗin. A irin wannan rana ta 1 ga watan Ramadan, 20 ga wata, a 1 ga watan Ramadana, Amr bin al-As ya tafi da sojojinsa bayan an buɗe garuruwa na musulunci, to ya je kuma domin buɗe garin Misra, saboda a samu musulunci shi ma ya ƙara gangarawa a wannan yankin. Sai da ya je Babylon tsawon wata 7 yana tsare da wannan gari, babu mai shiga ba mai fita sai a ƙarshen jagorancin musulunci. A wannan ne yasa aka samu har sarki Maquqas ya auka ma Amr bin al-As da cewa muna neman sojojinku su koma gida, mu kuma ba ku makudan kuɗi don ya zama cewa mun ce wani rayuwarmu ba a kan addini da kuke so mu rayu a kansa ba. Amma Amr bin al-As ya ƙi yadda da wannan zaɓi da aka bashi na duniya da dattinta da tarin dukiya. Ya ce tsakaninmu da ku abubuwa guda 3 za ku zaɓa, ko ku zaɓi ɗayan 3 nan mu zauna lafiya da ku. Na farko, ku zaɓi ku musulunta. Na biyu, ku zaɓi ku biya jizya a matsayin ku wanda ba musulmi ba, kuna ƙarshen daula ta musulunci, ko kuma mu yaƙe ku, ya zama cewa tsakaninmu da ku yaƙi ne. Wanda daga ƙarshe shi Maquqas ya gaya ma sojojinsa da suke tsare da bakin iyaka, to ga zaɓin da aka bamu, in ma mu miƙa waya mu musulunta a wannan rana ta 1 ga watan Ramadan, ko kuma mu biya jizya mu yadda cewa muna ƙarƙashin daula ta musulunci, ko kuma a yaƙe mu. Waɗannan sojojin saboda suna kallon yawan su da tarin su, sai suka zaɓi cewa kawai a yaƙi ba tare da sun yarda da sulhun da za a yi ba. A haka Amr bin al-As ya far masu, aka je aka dammara su, aka kafa daula ta musulunci a garin Misra 1 ga watan Ramadan a shekara ta 20 bayan hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Za mu ga kenan a wannan rana 1 ga watan Ramadan an samu wasu abubuwa na tarihi da yawa, amma muhimmi wanda muka kawo shine Fathu Andalus da aka samu, tarihi ba zai manta ba. Sannan kuma da Fathu Misra, an yi wannan Misra a shekara ta 20 bayan hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam. Wancan kuma na Fathu Andalus aka shekara 91 bayan hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.